Dear students, welcome back to my online class. I am Sangmesh Gadag, lecturer, Department of English. In the previous class, we have started to discuss about the poem Romeo and Juliet, and we have successfully discussed about the background of the poem. For the quick recitation of the poem, I started it once again. The background of the poem: there were two noble families in the Verona city, that is present in Italy, Capulets and Montegos, and Juliet belonged to the family of Capulets, and Romeo belonged to the family of Montegos. These two families were sworn enemies. Once upon a night, old Lord Capulet hosted a grand supper. Old Lord Capulet is father of Juliet. He hosted a grand supper. Even though Romeo was not invited to that party, but to saw his first love, Rosalind, he went in discussing. Discuss means by changing his face to saw Rosalind, and there he saw Juliet, and he started to fall love with her because he fascinated by the beauty of Juliet. And after the end of the dance, he came to confirm that she is the daughter of old Lord Capulet, even though he started to love her. Now we have to discuss about the poem. Before going to discuss about the poem, we have to know about this poem. This poem is monologue. You must remember it. This poem is a monologue, and it is a feeling of Romeo and Juliet. Romeo and Juliet are fictional characters. Dear students, this monologue was extracted from Act 1, Scene 5 of the book Romeo and Juliet. Here, in the first 10 lines, Romeo started to glorify the beauty of Juliet. These 10 lines expressing the internal feelings of Romeo towards Juliet. Now, I just want to read it loudly. Romeo, oh, she does teach the torches to burn bright. It seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiop's ear. Beauty too rich for use, for rich too dear. So shows a snowy dove trooping with crows, as yonder lady over her fellows shows. The measure done, I shall watch her place of stand, and touching hers make blessed my rude hand. Did my heart love till now? Forswear it sight, for I never saw true beauty till this night. Dear students, now we have to discuss the difficult words such as doth. Doth means, once again, doth means does. Doth means does. It is an archaic word. In the old English, does is considered to be the doth. And Ethiop's ear. Ethiop's ear means an African ear. African woman ear. Too dear means too costly. Now we have to discuss the poem. Oh, she does teach the torches to burn bright. Her beauty is too bright. So she started to teach the torches. Torches means source of light. In the olden days, we consider the light as lamp.
You remember that now also we call it as kandilu. Those of lamps, she teaches them to how to burn bright because of her beauty. Her beauty is too bright. It seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiop's ear. Cheek of night means in the dark night. In the dark night, a dark woman, African women were dark. In their ear, in the woman ear, the hangs upon a rich jewel. She gleams, the jewel gleams in the ears of African in the dark night, like the glimpse of that jewel, she also burns bright. Beauty too rich for use, for earth too dear. Her beauty is too rich. It is too rich for use. We cannot afford her beauty. It is too rich. For earth too dear. Too dear means expensive. Too expensive. Her beauty is too expensive. Now he compares her to the snowy dove and her fellows to the crows. So shows a snowy dove trooping with the crows as yonder lady over her fellows shows. So shows a snowy dove trooping with the crows. Among those ladies, among the ladies who were dancing there, they are considered to be the black crows, and she considered to be a snowy dove. Among that troop means group with other girls of they consider to be the crows. In the other girls, she looks very bright like a snowy dove, as yonder lady over her fellows shows. She is the only lady who looks brighter than any other ladies on the dance floor. The measure done, I shall watch her place of stand, and touching her make blessed my rude hand. The measure done. The measure done means I already discussed it in the glossary, and it is asked for 1 marks question in your question paper. The measure done means after the ending of the dance, of the end of the dance, I shall watch her place of stand. I will go to the place which was stood by Juliet, and when he went there, he just want to touch her hand, touching her hand, because his hands were rude. By touching her hands, he just want to make them soft. Did my heart love till now? He asked the question for himself. Did my heart love till now? Until that night, he never saw the beauty like Juliet. So he asked himself a question that did my heart love till now? No, until the end of that night, he never saw the beauty. He never fell in the love. He fell in the love, but not in the true love. But when he saw the beauty of Juliet, he became the fan of Juliet and fell in the true love. For swear it sight, for I never saw the true beauty till this night. Until the end of the night, he never saw the true beauty. He saw the beauty, but he never saw the true beauty. Even she compared to Rosalind and other women, she is the most beautiful woman in this earth. So he compared Juliet to the cheek of night in the Ethiop's ear, and she was the very costly to the earth and snowy dove among the crows, and he just want to touch her hand because he want to blessed by her hands. This is about the words of Romeo towards the beauty of Juliet. I will explain it in
in a consecutive way. Just look at here. When Romeo had seen the Juliet for the first time, he was struck by her beauty. His first look started to get her into in his heart. Romeo initially described the Juliet as a source of light. In the first line, he describes her as a source of light. He said that she thought torches to burn bright and she seemed to hang upon the cheek of night. In the second line, he started to explain that she looks like a beautiful woman and beautiful jewel in the ear of African woman. Her beauty was too great for the earth. Her beauty is too great for the earth. In the next line, her beauty is too great for the earth. And it is so expensive. We cannot afford it like that. So shows a snowy dove trooping with crows as yonder lady wore her fellows show. She was compared to a jewel in the Ethiop's ear. Her beauty was too great for the earth. It was too rich for us. We cannot afford it. And she was like a dove in the field of crows. She was like a dove in the field of crows. That is to say, when she stood with other women, she outdid others. She was look more brighter than any other woman among those dancing girls. And he addresses her as yonder lady. Romeo expressed by telling that he would make his hand blessed by touching her hand. In the next lines, he started to explain that when the dance ended, he just wanted to touch her hand to make blessed by her hand. And Romeo glorified the Juliet's beauty by comparing it to a holy shrine, acknowledging his love with genuine feelings of inspiration. He said that he watched her place of stand after the dance ended and expressed the implicit feelings and asked a question that I never saw a beauty like Juliet. Juliet beauty is true beauty, and true beauty is my inspiration of love, and she is considered to be the goddesses of love for him. And his love is shrine. Shrine means a holy temple of love. This kind of expression is given by Romeo. Now we have to discuss it in Kannada. Dear students, we have to discuss the Romeo words in Kannada. Oh, she does teach the torches to burn bright. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ರೋಮಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೋನೋಲಾಗ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓ ಶಿ ಡಸ್ ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲಂತಂದರೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಷ್ಟು ಅವಳು ಏನಾಗಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು. ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಸಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣೋದು. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಪ್ಪುದ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಜ್ಯುವೆಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಿವಿಯೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದೇನು, ಅವರ ಓಲೆಗಳು. ಅವರ ಆ ಕತ್ತಲಿನ ಮುಖ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಹೇಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳೇ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವಳೇ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಾರಂತಹ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಶೋಸ್ ಅ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ಕ್ರೌಸ್ ಆಸ್ ಯೋಂಡರ್ ಲೇಡಿ ಓವರ್ ಹರ್ ಫೆಲೋಸ್ ಶೋ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ, ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಾಗೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಕಾಗೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೋಂಡರ್ ಲೇಡಿ ಓವರ್ ಹರ್ ಫೆಲೋಸ್ ಶೋಸ್. ಅವಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತಂದು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೋಮಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದಾನವನು. ದ ಮೇಜರ್ ಡನ್ ಐ ಶಾಲ್ ವಾಚ್ ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೇಜರ್ ಡನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವಳ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಪಾವನವಾದರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವೂ ಕೂಡ ಪಾವನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹಾಕೋತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹಾಕೋತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರೆ. ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಅವ ಇಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಾ? ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಜ್ಲಿನ್ ಮೇಲಾಗಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಲವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಊಟದ ಸಮಾರಂಭ. ಆ ಊಟದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೇನು ಕಂಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಒಂದು ಸುಚಂದವಾಗಿರುವಂತಹ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅವಳೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೇನು, ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೇನು ಅಂತಂದು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟನ್ನು ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದನೇದ್ದು ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್,
ಟು ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಟಾರ್ಚಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಟಾರ್ಚಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಕು ಅಂತಂದು ತಗೋಬೋದು. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳಕು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್, ಅ ರಿಚ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಈಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್, ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವನು ಪಾವನವಾಗಬೇಕಂತಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೋಮಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಪದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ವರ್ಕ್. Read this 10 lines and write the summary of this poem. And I hope you have understood it very well. Thank you for watching my video. All the best for your future.